Hello student. Okay, welcome. Now today I am going to discuss the inheritance technique with the help of a program. ঠিক আছে? আজি মই inheritance technique to এটা programৰ সহায়ত discuss কৰিব লৈছো. ঠিক আছে? So first of all of you look at the board. So here I am writing a program using the technique inheritance. Now look. Class school. What is the name of the class? That is school. Begin integer a. Then protected integer b comma c semicolon. Then public void input. This is a function. And void output. This is also a function. Then end of the class student. Okay. Now look at the class school. Here we have a data member. The name is A with integer data type. So here no access level are used. That means by default the integer A, this data member is a private data member of the class school. Okay. After that, we have two data member, that is B and C, with integer data type in the protected access level. Okay. After that, in the public level, we have two functions, that is input and output. Okay. So এটা মন কৰা মোৰ ওচৰত স্কুল নামৰ এটা ক্লাস আছে। এই ক্লাসটোৰ ভিতৰত ইন্টিজাৰ a বুলি এটা ডাটা মেম্বাৰ আছে। এৰ আগত যেহেতু কোনো এক্সেস স্পেসিফায়াৰ মেনশন কৰা হোৱা নাই, তেনেহলে বাই ডিফল্ট a কি হৈছে ক্লাস স্কুলৰ এটা প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰ। ঠিক আছে? তাৰ উপৰঞ্চিও মোৰ ওচৰত কি আছে, স্কুল নামৰ ক্লাসটোৰ ভিতৰত protected access level ভিতৰত দুটা ডাটা মেম্বাৰ হৈছে B and C with integer data type. Okay. After that, inside the public level কি আছে input আৰু output নামৰ দুটা ফাংচন আছে। So এই গুটে সকলোখিনি হৈছে ক্লাস স্কুল নামৰ যেটো ক্লাস ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এই ক্লাসটোৰ ডাটা মেম্বাৰস or a member function. After that, I am declaring another function, that is class department. What is the name of the function? That is department. And look at here, I am creating a derived class here. Okay. And then what is the name of the derived class here? That is department. Okay. Then according to the syntax of writing the derived class, here I am using a semicolon to separate the derived class and the base class. Okay. And look at here, this is protected. What is the access specifier of the base class of the derived class? That is protected school. That means this class department inherit the school class in protected access level. Okay, which is also known as visibility mode, isn't it? Okay, that means the class department access the school class in protected visibility mode. Okay, and inside the body of the department derived class, we have some data member and member functions, which are the member functions and the data of the derived class, which are only present inside the department class, not inside the school class. Okay, so as you know that a derived class can have its own characteristics also. Apart from the inherit data member and the member function of a base class, the derived class can have also its own
data member and member function. ঠিক আছে? So that's why in this department derived class we have some data member and member function. These are own that these are belongs to the class department only. Okay? So look at here, we have integer x comma y, as because there are no access level, that's why these are private data member of the class department. Again, in the protected level we have int, a function, the name of the function is in, and one more function that is out, that is inside the public level. No, sorry, the out is inside the public level, but the in is inside the protected level. এতিয়া মন কৰা, মই এটা ডিপাৰ্টমেন্ট নামৰ এটা ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিছো। এই ক্লাসটো হৈছে ডিৰাইভড ক্লাস, কিয়নো এই ডিপাৰ্টমেন্ট ক্লাসটোৱে এই স্কুল নামৰ ক্লাসটো protected level of access কৰিছে। access level ইয়াক আমি আৰু এটা নামেৰে জানো, তাক কৈছে ভিজিবিলিটি মোড, হয়নে? যেহেতু আমি যেটা ডিৰাইভড ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰো, ডিৰাইভড ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰোতে ডিৰাইভড ক্লাসৰ নামটো দিম, তাৰ পিছতে এটা সেমিকলন দিম, সেমিকলনটোৰ পাছতে মই তিনটা access level যে আছিল, প্ৰাইভেট আছিল আমাৰ ওচৰত, হয়নে? দেন আছিল protected and public. Now, so these are the access level of the or the visibility mode of the derived class. A derived class we ki korise school of kuntu mode access korise, protected mode access korise. ঠিক আছে? After that, look at here, এটা মন কৰিম চোৱা, এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ বডিৰ ভিতৰত কি হৈছে, x and y বুলি দুটা ডাটা মেম্বাৰ আছে, তাৰ ডাটা টাইপটো হৈছে ইন্টিজাৰ। যেহেতু ইয়াৰ আগত কোনো ভিজিবিলিটি মোড বা access level মেনশন কৰা হোৱা নাই, হেতু কাৰণে এইখিনি কি হৈছে বাই ডিফল্ট প্ৰাইভেট মেম্বাৰ হৈছে কাৰ, এই ডিপাৰ্টমেন্ট নম্বৰ ক্লাসটোৰ x and y হৈছে প্ৰাইভেট ডাটা মেম্বাৰ। তাৰ উপৰি চোৱাচোন প্ৰটেক্টেডৰ ভিতৰত void in এটা ফাংচন হয়, এই ফাংচনটো কি হৈছে ডিপাৰ্টমেন্টৰ প্ৰটেক্টেড লেভেলৰ ভিতৰত আছে আৰু পাব্লিক লেভেলৰ ভিতৰত আছে আউট নম্বৰ ফাংচনটা। কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা, এই যে ডাটা মেম্বাৰ খিনি আছে, এই ডাটা মেম্বাৰ খিনি কিন্তু এই ক্লাস ডিপাৰ্টমেন্টৰে হয়, এইখিনি কিন্তু এই ক্লাস ষ্টুডেন্টৰ নহয়। যেহেতু আমি যেতিয়া ইনহেৰিটেন্স টেকনিকটো পঢ়িছিলো, তেতিয়া আমি গম পাইছিলো যে যেতিয়া আমি ডিৰাইভড ক্লাস এটা ক্ৰিয়েট কৰিম, সেই ডিৰাইভড ক্লাসটোৱে বেস ক্লাসৰ পৰা ডাটা মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰ ফাংচনখিনি ইনহেৰিট কৰাৰ উপৰিঞ্চিও তাৰ নিজাববীয়া কি থাকিব পাৰে, কিছুমান ডাটা মেম্বাৰ থাকিব পাৰে, আৰু সেই ডাটা মেম্বাৰখিনিয়ে মই এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ বডিৰ ভিতৰত কি কৈছো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো। ঠিক আছে? Now look at here, I have one more class, that is name is class teacher. This is also a derived class that inherit the department class. The class teacher, this derived class inherit the department class in public mode. Okay? And these are the characteristics or the data member and member function which are belongs to the class teacher. So what do we have? We have integer p. This is a private data member of the class teacher, and we have display. We have a function named display that is inside the public level. Sorry, inside the private access specifier. And we have one more function that the name of the function is enter, and that is declared inside the public level of the class teacher. Then end of the class teacher and with the semicolon and in the declaration of the derived class teacher. Now look at this board, students. Here we have three classes. Okay, the first class, this is this class student. This is a standalone class, that means this class has its own data member and member function. It is not going to inherit other classes. Okay, so মন কৰা এখিতে মই প্ৰথমে যে স্কুল নামৰ যেটো ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিছো, এই ক্লাসৰ কি হৈছে কোনো ক্লাসৰ ই ডিৰাইভ কৰা নাই, ই এটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাস যাৰ নিজৰ প্ৰাইভেট প্ৰটেক্টেড আৰু কি আছে পাব্লিক ডাটা মেম্বাৰ আছে।
ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মন কৰাচোন এই ডিপাৰ্টমেন্ট ক্লাছটোলৈ মন কৰা এই ডিপাৰ্টমেন্ট ক্লাছটো প্ৰটেক্টেড মোডত ইনহেৰিট কৰিছে নহয় জানো যদি প্ৰটেক্টেড মোডত ইনহেৰিট কৰে তেনেহলে কি হ'ব মনত আছে নহয় চাগে কি হ'ব যদি ডিৰাইভ ক্লাছটোৱে বেস ক্লাছটো protected mode inherit kore then all the protected member of the base class ki hobo a protected member kini aru public members kini base class or ki hobo a protected level of ahi enter hobo okay now look student we have a class to school and the school is a individual class it is not inheriting other classes it is an individual class it has own private protected and public data member but the class department inherit the class school in protected mode so according to the rule of inheritance what will happen if a derived class inherit the base class in protected mode then all the protected members and the public members of the base class that is the school will become the protected members of the derived class though we are not mentioning this data member here we are not declaring integer b c or input or output inside the derived class body but as because you are creating the department class in using the technique of inheritance and you inherit the class school in protected mode therefore all the protected and the public so we have two functions that is input and output they are become protected inside the class department habo next look at the class so we have another class teacher then the teacher class inherit the department class in public mode now do you remember what will happen if you inherit the base class in public mode yes what will happen all the protected member of the base class become protected members in the derived class and all the protected members all the public members become the public members in the derived class body so here as because the class teacher inherit the department class in the public mode therefore all these protected members will enter into the protected level so though we have no protected level but this is going to it is included inside the protected level of the class teacher and look we have one public member function that is out that will be entered inside the public level of the class teacher so student mon kora amar sa teacher namor ta class ase aru ei teacher namor class tu department namor class tu public derivation of access korise হয় না নহয় আৰু যিহেতু আমি জানো যদি derived class টোৱে base class টো public derivation কৰে তেনেহলে কি হ'ব base class or গুটে protected data members kini derived class or protected level of সোমাব আৰু public level of থকা যিখিনি data member আছে base class or সেইখিনি কলৈ মুভ কৰিব base derived class or public কলৈ মুভ so that এই যে protected or ভিতৰত department of ভিতৰত in নামৰ এটা ফাংচন আছে এটা কিভাবে ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে protected এই ফাংচনটো কলৈ মুভ কৰিব এই ক্লাছ টিচাৰৰ protected এটা এক্সেছত গৈ সোমাই যাব আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ সব পাবলিকৰ ভিতৰত ভয়েড আউট বুলি এটা ফাংচন আছে ই গৈ পেলাই কোড সোমাব এই পাবলিকৰ ভিতৰত এন্টাৰ হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি কিন্তু আমি ইমাজিন কৰিব লাগিব যে ইনহেৰিটেন্স টেকনিকটো ইউজ কৰি যে ডিৰাইভ কৰিছে সেই ডাটাখিনি আমি
derived class লিখিব নালাগে আমি access specifier টো দি দিও visibility mode টো যেতিয়া visibility mode টো দি দিও তেতিয়াহলে আমি ইমাজিন কৰি লব লাগিব যে কোনখিনি ডাটা কোলে ট্ৰান্সফাৰ হৈছে okay so then look when you are creating a derived class you use the visibility mode before the base class mode that is in protected private or public so you should imagine that what data members are moved to the derived class body okay so as because the base class data members are not declared inside the derived class body instead of that we just mention the visibility mode of the base class and according to that the data members of the base class move to the derived class body okay so this is a program that is developed using the technique of inheritance I think all of you clear up to this now I am going to discuss some of possible questions from this program eta amar kisuman possible question discuss korim jitu ei program tu pai tumalok exam ot ahibo pare ঠিক আছে মই আগৰ এখন question paper পৰাই discuss কৰিছো প্ৰথম question টো হৈছে number 1 name the base class and derived class of the class department okay এটা সোয়া কি কইছে প্রথম কোয়েশ্চনটো খুদিছে যে নেম দা বেস ক্লাস এন্ড দা ডিরাইভড ক্লাস অফ দা ক্লাস ডিপার্টমেন্ট আমাক কি কবলে কইছে যেটো আমি ক্লাস ডিপার্টমেন্ট বলে এটা ক্লাস ক্রিয়েট কৰিছো হয় এটা কি ইট ইজ এ ডিরাইভড ক্লাস ওকে সো এই ক্লাসটোৰ বেস ক্লাসটোৱে আৰু কি কৈছে ডিরাইভড ক্লাসটো আমাক মেনশন কৰিবলৈ কৈছে now look at here class department protected school okay so this class inherit the class school that means we are creating a class department by taking the school as a base class this is the existing class and this is the newly created class এটো হৈছে আগতে ক্রিয়েট কৰি থা ক্লাসটা ইয়াৰ ওপৰতে বেস কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো এটা নতুন ক্লাস ক্রিয়েট কৰিছো সেই ক্লাসটোৰ নামটো হৈছে ডিপার্টমেন্ট okay DEPT means department so that this is the newly created class as you know that when we create a new class from an existing class the newly created class is called as derived class and the existing class is known as base class হয় নহয় যেটো আমি জানো যেটা ইনহেরিটেন্সৰ সহায়ত আমি যেটা এটা নতুন ক্লাস ক্রিয়েট কৰো নতুন ক্লাসটো কি বুলি কোৱা হয় ডিরাইভড ক্লাস বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো আগতে ক্রিয়েট কৰি থা ক্লাস আছিল হে আগৰ এক্সিস্টিং ক্লাসটো কি বুলি কোৱা হয় বেস ক্লাস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো what is my question name the base class so department inherit the class school so therefore school is the base class of department isn't it so এফালে যেহেতু এই ক্লাসটোৱে কি কৰিছে কাক ইনহেৰিট কৰিছে স্কুলক ইনহেৰিট কৰিছে তেনেহলে ইনহেৰিট কৰা আগতীয়াকৈ ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা ক্লাসটো ইনহেৰিট কৰিছে তেনেহলে ই কি হ'ব ডিপাৰ্টমেন্টৰ কি হ'ব বেস ক্লাস হ'ব সো আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব নহলে আনসাৰটো হৈছে base class name equal to school okay so the base class name of the class department is school the next question is what is the derived class of the class department now look at here we have another class named teacher that inherit the class department in public mode that means
the teacher class taking the department class as the base class, and for department the class teacher become derived class. এটা মন কৰা আমাৰ ওচৰত এটা ক্লাস আছে ডিপার্টমেন্ট, আৰু ডিপার্টমেন্ট ক্লাসটো কি কৰিছে ক্লাস টিচাৰে কি কৰিছে বেস ক্লাস হিচাপে লৈছে, আৰু যেহেতু ইয়াক ইনহেৰিট কৰিছে তেনেহলে এই ক্লাসটোৰ ক্লাস ডিপার্টমেন্টৰ এই টিচাৰ ক্লাসটো কি হ'ব derived class হ'ব. So the next answer of the question, the derived class name is name equal to teacher. ठीक है sir? Okay, the first question is solved. The name of the base class of the class department is school, and the name of the derived class of the class department is teacher. Okay, now move to the second question. Move to the second question. So what is the question? Name the data members that can be accessed from out function. Okay, so what is the question? Name the data members that can be accessed from out. So out is a function. Now you have to answer the data members which can be accessed by the function out. So question to ki kudise amar osot out number da function ase, some ami school ase na department ase teacher ase ami to bisai bolebo. We have to search where the out function is, whether it is inside the school, department or teacher class. Okay, after that আমি কি কৰিব লাগিব find out the data member, সেইখিনি data member বিষয়ে আমি লিখিব লাগিব যে কোনখিনিক এই ফাংচনটোৱে access কৰিব পাৰিব. Next, what to do? You have to find out the data members which can be accessed by the function out. The first task is to find out where is the out function. So inside the school you don't have out function, we have only input and output function. Now next look at the class department. Yes, we have a function name out, that is inside the public of the department class, and department is a derived class of the class school. So আমি কোড পালো এই আউট ফাংশন টু ডিপার্টমেন্ট ক্লাসৰ ভিতৰত পাইছো পাবলিক লেভেলৰ ভিতৰত, আৰু আমি গম পাইছো যে ডিপার্টমেন্ট হৈছে এই ক্লাস স্কুলৰ derived class. ঠিক আছে, now what is the question? Name the data members. আমি কি ক'ব লাগে সেইখিনি data member ৰ বিষয়ে লিখিব লাগে যিখিনি এই আউট নামৰ ফাংচনটোৱে এক্সেস কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে, one thing all of you remember that the function where it is declared, look at here, void out, where it is declared inside the body of the class department, isn't it? So that this out function can access its own data member. যেহেতু এই আউট ফাংশনটো কোড ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেন্টৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, সো সেইকাৰণে মই প্ৰথমে কেইটা ডাটা মেম্বাৰ লিখিম য'ত এই আউট ফাংশনটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে. সো ডিপাৰ্টমেন্টৰ ভিতৰত দুটা ডাটা মেম্বাৰ আছে, হেতু হৈছে x and y, আৰু x and y কি কৰিব পাৰিব আউটে এক্সেস কৰিব পাৰিব. As because x and y are the data member of class department, so that the function out can access the x and y data member of the department. Now look at the base class. As because the department class access the school in the protected class, okay, all the protected members, that is B and C, move to the protected access level of the class department, so that
this can be accessed by the function out. Eta mon kora jihetu class department school number class to protected level of access korise aru he kare ki korise jihetu protected ot thoka bc tu kole move hoisile department or protected level of bitor enter hoi goise aru he kare ki koribo paribo e out number function to ki koribo paribo bc ki koribo paribo access koribo paribo. So the next answer is b comma c. And we have no data members. We have only protected and x and y. These are declared in the private level as because out is a member function of department. That's why it can access the private data member of the department. Okay, but the out function cannot access the A, data member A of the school. Why? Because it is declared inside the private level. Okay, so one thing all of you remember, private data member cannot be accessed. Okay, and it is access the school in protected level so that BC enter to the protected level of the class department. Actually, what happened? As because we cannot access the private data member of the base class, so that to accessing the private data members of the base class, what to do? If it is required by the program, according to the requirement of the program, if it is needed by the program, then we need the private data members of the base class. Okay, but according to the access specifier of the inheritance, you cannot access the private data member. Okay, so that you can write that type of data members which are required by the program using the inheritance. Then it is better to declare those private data members in protected level. So if you declare some of the data member of the base class inside the public level, then the derived class can access the data member easily. Moi ki koisu keteba enukwa dhoroner hoy programmer requirement e amak ki bisare base class or private data member kini access koribologia hoy. Kintu jihetu ami inheritance technique use kori pelai private data member or base class eta private data member ketio access koribo noro. He karone ami ki koribo paru jodi program to requirement program to bisarise je base class or kisuman private level or bitor thoka data member access koribo lage, tene hole he data member kini jodi ami protected or bitor declare kori du, tene hole derived class te ki koribo paribo he data member kini access koribo paribo. ঠিক আছে? So this is a program which is developed using the technique of inheritance, and the second question answer is name the data member that can be accessed from the function out, and the answer is x, y and bc. After that I move to the next question. That is name the private functions of the class teacher. So what to do? Ami heta he class teacher private function to naam to likhibo lage. It's very easy. So look at the private level. So if you have any yes, we have void display. Look at here. Though there is no private level, the P moves to the private level of the class teacher, and also before the void display function there is no level. That's why it is also a private member function of the class teacher. So what is the name of the private member function of the class teacher? That is display. ঠিক আছে? So it is a question of which is a private
মেম্বাৰ ফাংচনটোৰ নাম ক'ব লাগে টিচাৰ ক্লাছটোৰ সো এতিয়া মন কৰা ইন্টিজাৰ p ইয়াৰ লগত কোনো লেভেল ইউজ কৰা হোৱা নাই প্ৰাইভেট প্ৰটেক্টেড আৰু পাবলিক জিয়ে নহয় সো হেতু কাৰণে এই p ডাইৰেক্টলি কোনটো ৰুলে গুছি গৈছে বাই ডিফল্ট কি হৈ গৈছে প্ৰাইভেট হৈ গৈছে কিন্তু আকৌ মন কৰা আমাৰ ওচৰত এটা ফাংচন আছে নামটো হৈছে ডিসপ্লে তাৰ সন্মুখতো কোনো লেভেল ইউজ কৰা নাই তেনেহলে এই ডিসপ্লে নামৰ ফাংচনটো কি হৈছে প্ৰাইভেট লেভেলৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে so the answer is display that is declared inside the private level of the class teacher now move to the next question the last question is the member function is the member function out accessible by the object of department ঠিক আছে what is the question is the member function out where is it yes this is out function and this is declared inside the class department so what is my question is the member function out accessible by the object of the department what is the answer yes the answer is yes the object of the department can access the function out why because department the out function is a member function that is declared inside the department class so that it is accessible by the object of the class department kele access কৰিব পাৰিব উত্তৰটো হৈছে yes কেলে পাৰিব যেহেতু out নম্বৰ ফাংচনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ ভিতৰতে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ডিপাৰ্টমেন্টৰ নিজৰ ফাংচনটো তাৰ নিজৰ অবজেক্টে access কৰিব পাৰে so this is answer so what is the answer yes the object of the class department can access the function out so we have 4 questions from these programs I think it is easy to answer but you have to remember the derivation rules that is what will happen if you derive the base class in private or protected or public so if you clear the concept of derivation then it is very easy to answer so তোমালোকে যদি যেটো ডেৰিভেশনৰ রুল আছে প্ৰাইভেট পাবলিক আৰু প্ৰটেক্টেড হে তিনিটা ডেৰিভেশন মুখ যদি ভালকে পঢ়া আৰু মনত ৰাখা তেনেহলে এই কোৱেশ্চন খিনি আনসাৰ দিয়াটো টান নহয় ঠিক আছে so that's all for today thank you